everyone. Welcome to the spring edition of Boju Bajai because Boju Bajai has become very seasonal. And this edition marked by hair shedding and hay fever allergies. My name is Itisha Giri. Welcome to Boju Bajai. Hi, Brikuti. हाई तिशा नमस्ते सबैजना हाम्रो करोडौँ लिसनर्सहरूलाई नमस्ते नाम त सुन्नै भएको होला अब यति वर्ष भइसक्यो है अब हामी बोजू नै भइसकेको अवस्था छ अहिले अनि त्यसैले गर्दा हाम्रो आक्कल झुक्कल मात्रै हामी देखा पर्छौँ तर हाम्रो न्युज लेटर बोजू बोजू .substack.com मा चाहिँ हामी फुल रेगुलरली इन्कन्सिस्टेन्ट भए पनि आइरहेको हुन्छौँ सो प्लिज चेक अस आउट Yeah. देयर अल्सो या Can I talk about that one comment that we received because I think it's really funny. A very nice subscriber of ours, very engaged with the content, left a comment where he, I think, didn't realize that when Brikuti writes Boju Bajaiको Substack newsletter, she ekdam embodies like the onion the onion. अनियन र You know, रिडक्ट्रेस the onion र reductress को combined voice and tone. So bro ले यस्तो sarcasm, satire, irony नै miss गरेछ. But he was like very nice about it. No, he was like, oh, if I read this content, यस्तो type of content one more time, I will unsubscribe. Best wishes. That's what I I was don't know. thinking. Yeah. He's Like, very polite about it. yeah, that's what I was also thinking. हामीले यो अब एपिसोड रेकर्ड गर्दैछौँ दिस इज आवर 10th year. ओ माई गड भन्नु पनि कस्तो लाग्ने 2016 मा सुरु गरेको अब 2026 मा आइपुग्यौँ सो वाट इज चेन्ज भन्दा अब ट्विटरमा गाली गलोच छैन पिपल आर भेरी रेस्पेक्टफुली स्टिल इङ्गेजिङ बट दे आर लाइक अन सबस्ट्याक विच आई लभ Yeah. बिकज पिपल आर नाउ अन सबस्ट्याक डुम स्क्रोल गरेको कि के हो तर त्यहाँ चाहिँ अलिक पोलाइटली Oh. agree to disagree भन्नुपर्ने रहेछ and there was already somebody else who was already like trying to tell that guy whatever but yeah, thank you so much for engaging with us across different platforms. Yeah, thank you. But that's because we're like so we never took to video, right? Like everyone asked us to do video and we never took to video. And I'm so glad we didn't because I literally want to puke every time I come across a new video format go podcast. And also because, I'm so lazy now, I just let Instagram do the thinking for me. So like my feed is like filled with the annoying video podcast go like एकदम evil editing clipsहरू होइन so it's very I'm obviously very biased here. It's the same पहिलाको जस्तै अब भनौँ न मेन स्ट्रिम मिडिया अनुहारहरू त्यही अब ब्रोहरू नै हुन्छ तर आजकल चाहिँ इन्स्टेड अफ लाइक एकदम कोट प्यान्ट सुट लगाएर एकदम टिभी टाइपको सेटअपको सट्टा जस्ट रिल्याक्स काउचमा यस्तो बस्यो यस्तो पल्थी मारेर फैलायो यसरी अनि त्यहाँदेखि मोजा लगाएको देखाउँछ खुट्टा देखाउँछ तिनीहरूको अनि यसरी चस्मा लगाउँछ अँध्यारोमै ओ माई गड लिटरली म्यान स्प्रेडिङ हुन्छ त्यहाँ अनि बेनी ब्लाङ्कको जस्तो फोरी खुट्टा त्यसको त खुट्टा पनि एउटा भिडियो थियो नि त्यो खुट्टा पनि कति त that went viral, no? Like everyone was talking about his dirty feet. Yeah. ला हामीले यस्तो सेम गऱ्यौँ बेनी ब्लाङ्कलाई anyways. तर यो मोनेटाइजेसनकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आज के सब्जेक्टमा छिरिहाल्ने हो ब्रिकुटी हाम्रो के टपिक हाम्रो थिम के हो unless you आजको want to go down the के अरे nostalgia-को बाटो अनि talk about all the wonderful things that have happened in the last 10 years because of बोजू बजै त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो इन्स्टाग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ where we post more fun things that's happened to us because of बोजू बजै यो पडकास्टकै अब सिफ्टिङ ल्यान्डस्केपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रायः जसो चाहिँ अब पडकास्ट त साह्रै नै मेन स्ट्रिम टु मच चाहिँ मेन स्ट्रिम भइसक्यो द काइन्ड अफ मेन स्ट्रिम वी आर नट इमेजिन वेन वी स्टार्टेड आउट इन 2016 होइन 2016मा सुरु गर्दाखेरि अब बिस्तारै जो पडकास्ट मेन स्ट्रिम हुन थाल्यो स्पेसली कोभिड पछि like with a lot of things we want to be very optimistic about the technology and people are like it's going to be so democratic अब होइन सबैको it's so के अरे barrier to entry is so low सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ सबैको हातमा माइक्रोफोन हुन्छ you can just start interviewing people left right and center everybody have a voice भन्ने खालके जहिले त्यो भाषा निर्माण हुन्छ कुनै पनि टेक्नोलोजी आउँदा हामीले कतिवटा पडकास्टिङ वर्कसप्सहरू पनि गराएको थियौँ त्यति बेला के अरे स्म्यास द पेट्रियार्की स्म्यास द गेट किपिङ खै कतिले सुरु गरे थाहा छैन तर अहिले सम अफ द ब्रोज रियली टुक टु इट होइन एज यु क्यान सी फ्रम हाम्रो नेपाली पडकास्ट स्फियर है अबाउट हाउ ब्रोज रियली डोमिनेट पडकास्ट
But those who have really managed to monetize this podcasting format, अब भिडियोलाई पनि podcast मान्नै पर्यो अब के गर्ने peer pressure, are the dudes who rule the manosphere. ओ माई गड द म्यानोस्फियर के गर्नु म अघि पनि भागिरहेको थिएँ म्यानोस्फियरबाट मैले एक ग्रुप केटाहरू झुन्डदेखि कि म लागिहाल्छ म म्यानोस्फियर नजिकै आई पुगिहालेँ म्यानोस्फियर आई एम लाइक सम हाउ जस्ट बिङ लाइक so I just sort of distance myself whenever I see like group of boys just like starting to talk. I was like यो पनि म्यानोस्फियर यो म्यानोस्फियरको मान्छेहरू हो यहाँबाट भागौँ भन्ने हुन्छ अहिले भर्खर पनि दिउँसो आई म्यानेज टु आई वाज जस्ट प्रेइङ आई होप यिनीहरू इङ्ग्लिस भाषी नहोस् अङ्ग्रेजी बोल्ने नहोस् भने ठ्याक्क एकदम रसियन टाइपको बोलिरहेको थिएँ मैले केही बुझिनँ तिनीहरूको द्याट कुड हेभ बिन अ पोडकास्ट रेकर्डिङ आई डिड नट नो गाइस सो देयर एभ्रिवेयर देयर They're कमिङ everywhere. in every language. It's true. So obviously we both watched the Louis Theroux documentary, I know. Inside the Manosphere it was called, right? So uninspired name of the documentary. But the documentary was also very uninspired. I was very disappointed by this documentary. I found it very boring. I was telling इतिशा अब जस्तो हामीले अब म्यानोस्फियरको अलिकति डिस्कोर्स हामीले फलो गरिरहेको हामी त पडकास्टको त हामी त नेपालको त अब भनौँ न हामीले नै सुरु गरेको हो नि त पडकास्ट जस्तो जे भए पनि त भन्नै पर्यो हामीलाई पडकास्ट फ्रम ब्रडकास्टिङ टु पडकास्टिङ भन्ने नेपाली टाइम्सको इन्टरभ्यूमा हाम्रो त इन्टरभ्यू थियो कोही ब्रो नै थिएन त्यति बेला एनिवे आई जस्ट टेक द्याट आफैलाई त्यो क्रेडिट दिन्छु तर हामीले बिकज वी हेभ बिन फलोइङ दिस फर अ वाइल सो फर अस अ लट अफ थिङ्स सिम लाइक या हामीले त यो पढिसकेको छ बट विभ सिन इट इन रियल टाइम बट फर अ लट अफ पिपल who might not have been reported as extensively in the mainstream media. It just Mm. was like the most shocking thing. They were like, "Oh my Oh. god!" त्यस्तो पनि थियो मान्छेहरू Eh, त्यस्तो पनि रियाक्सन्स पनि रहेछ क्या so म I understand तर let's get into that documentary a little bit because it's been talked about a yeah. lot because Netflix has a lot of money and they're able to generate a lot of Yeah. force I around mean, it. yeah. I think Louis Theroux just didn't get the big names. No, he like the big names refused to talk to him for the documentary. So I think he went for mid level, like second tier dudes. No, Oh. um, also he genuinely looked like petrified. Like he just looked super scared throughout the documentary. I don't know if you picked that up. होइन कुनै कुनैमा त हो तर आई थिङ्क मेबी उसले त्यस्तै खालके पर्सोना बनाउँछ कि युजुअली वेन हि गोज लाइक ट्राइज टु गेट एक्सेस सो द्याट हि कम्स अक्रस एज लाइक अलिकति लेस थ्रेटनिङ So, Brikuti, for those who haven't, those who perhaps are not familiar with the manosphere, which I don't think there are many people who are not familiar with that, do you want to give us like a short, like succinct definition of what this manosphere is? सो मेरो दिमागमा चाहिँ पहिला यो म्यानोस्फियर शब्द नआउँदा पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एकदम बडी बिल्डर ब्रोज 2 घन्टा 4 घन्टा बोल्न सक्ने अबाउट एभ्रिथिङ एन्ड नथिङ एन्ड नट म्यानेजिङ टु टक फर 4 आवर्स एन्ड स्टिल म्यानेजिङ टु नट टक अबाउट एनिथिङ टाइपको ब्रोहरू अनि उनीहरूको चाहिँ मेन टपिक भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट लाइक हसल गर्नुपर्छ द वर्ल्ड इज अनफेयर टु मेन फेमिनिजम टु मच भयो संसारमा इज अलवेज लाइक द अन्डरलाइङ मेसेज and the reason for all the things that's wrong with the world and particularly unarko life why things might not be working out and just like self improvement so it was like a hodgepodge mix of all these things but Mm, I think it started out like that and then monetization ko kura aउँदै गयो platforms haruma essentially it became this massive ecosystem which sort of like incentivizes certain kind of men to take financial advantage of young men's insecurities and about their place in the world होइन सो अलिक कन्फ्युजिङ जस्तो पनि लाग्छ तर लास्टमा सबै कुरा गर्छ या यस्तो गर्नुपर्छ केटीहरू यस्तो हो कुनै के तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ अनि द फ्याक्ट द्याट दे डोन्ट से लाइक यु निड टु हेभ हबिज लाइक यु निड टु वर्क अन यर स्किल्स लाइक माई 14-year mm, old nephew it's trickled yeah. down to like as young as him or even younger boys and he's all about I have to work on my skills अनि लास्टमा चाहिँ यसबारे थप जान्नुको लागि चाहिँ प्लिज बाई माई कुनै के कोर्स अर यु सुड इन्भेस्ट इन दिस कुनै के क्रिप्टो यसो के भन्छ सो त्यही हो यो 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 मोडर्न डे स्क्याम हो इज वाट म्यानोस्फियर इज हरेक भाषामा उपलब्ध छ हरेक किसिमको स्क्याम हुन्छ एन्ड इट जेनरली इन्भल्भ्स मेन विथ एकदम fit bodies, having like protein shakes and wearing really tight, uncomfortable suits.
Yeah, I feel like that's like you've presented a very sanitized version of the sort of conversations they have, because एकदमै extreme like dudes or the way they talk about women and the way they talk about women's relationship to men, how and sort of women's place in the world, like it's very very um distressing as a listener or as a viewer. But also what's really worrying is that it's not just men who are buying this, like Mm, women also are buying this, right? So you see like these offshoots, like the trad wife movement, or the which kind of the trad wives movement is sort of a companion to mm, the manosphere, no. um and really young content creators. yeah. um and त्यो लुई थोरूको डकुमेन्ट्रीको एन्डमा, I mean, the sort of conclusion was okay, so all of these young men who are buying into this, it's because they have either come from like broken Mm, families, they've had like really vulnerable, childhoods. They are, one of them was living in his car, like they're all in very precarious conditions, no? Which is sort of symbolic or representative of pretty much the entire world now, and the US especially, that prioritizes your entrepreneurship culture, mm, gig economy, which are such like precarious ways of making money, right? But I mean, at the end of the day, like you said, like who wins? It's like capitalism, neoliberalism, yeah, and who loses? It's like it's always the people who lose, right? yeah. um talking about like manosphere and the red pill thing, which was a prominent sort of running theme, no, in the documentary. So स्पेनमा पनि रहेछ कि, it's called like the red pill podcast. यो And नामै रेड पिल पडकास्ट। नाम नै रेड पिल रहेछ। अनि मैले यत्तिकै, किनभने एक्चुली मारियोको एकजना कजनले मलाई भन्यो कि, एन्ड आई डिडन्ट नो द्याट ओ त्यो रेड पिल भनेर नै पडकास्ट छ स्पेनमा। um, so I just watched a little bit because I was curious, and it's like the same format, very similar. I suppose they're not as outrageous in terms of like एकदमै overtly shaming women sexually, or overtly like sexualizing women. त्यस्तो साह्रो चाहिँ लागेको थिएन, but I think what's really worrying is it's something I was telling you the other day, no? Like now it's so normalized, like any of these like comments, all of this like what we might find like ekdome worrying or problematic, etc. This type of discourse, not just on the podcast platforms, like everyday life situations or public spaces, my people feel so comfortable talking about things like, oh, women should be at home, like, or Ostitio, the Guardian also did like a story where in high school, like across the UK, these kids were interviewed, and these young boys are telling girls, if they like share their opinion or whatever, the most commonly used phrase is like, go make me a sandwich, like that's sort of their way of shutting them down. So at least hamro palama, like when someone was a racist, and they were about to say something racist, they would at least use alikati the mitigation strategies, or unsani like I am not a racist but, and then whatever they say is like super racist. So I'm not a racist but was supposed to be like this type of mitigation, no? Like, okay, I'm going to say something that might be really hurtful, that might be really offensive, but I'm going to try and mitigate the effect of it by saying something like, oh, I'm not a racist but. Like now there's no mitigation, okay? Like everything is just said as if like ekdam everything is valid. या मैले अर्को पनि जस्तो अब कमिङ ब्याक बिकज दिस इज लाइक हाम्रो एनिभर्सरी एपिसोड जस्तो जे भयो भने आई वाज अल्सो थिङ्किङ हाम्रो कुरा हाम्रो कन्टेन्ट पनि वेन वी स्टार्टेड आउट अ लट अफ पिपल वर लाइक ओ तपाईँहरूको इफ इट मेड देम अनकम्फर्टेबल इन एनी वे दे वुड से लाइक ओ तपाईँहरू त कस्तो बोल्ड दिस बोल्ड वाज नट सपोज टु बी अ कम्प्लिमेन्ट इट वाज लाइक वाट आर यु टकिङ अबाउट टाइपको त्यो खालके बुझाइमा बोल्ड भनेको थियो अथवा तपाईँहरूले त कस्तो केटाहरूले ऱ्याग हान्नुहुन्छ भन्न खोजेको Yeah. त्यसरी भन्थ्यो भने जस्तो अहिले uh, अनि देन लाइक अफकोर्स देयर वाज अल दिस अफ डलरवादी फेमिनिस्ट एन्ड अल mm, तर अहिले त जस्तो रिसेन्टली आई डोन्ट इफ यु फलो तर आकाङ्क्षा कार्की उस फ्रम रन्स कथा घेरा होइन mm, उहाँहरूले mm, एउटा यो स्ट्रिट प्ले गर्नुभएको थियो फार वेस्टमा होइन mm, टकिङ अबाउट
social evils and a lot of things. So त्यसको एउटा भिडियोमा चाहिँ where they say like अब महिलाहरूको अब of course related to empowerment etc. अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो अब त्यो इन्डिभिजुअल्सहरूले यस्तो यो त कस्तो भने त्यो हेट अब्युज क्याम्पेनै चलाउने टाइपको आँट क्या तिमीले भने जस्तै अफलाइनमा यस्तो गर्ने अनलाइनमा पनि क्या स्क्रिनसट लियो पुरानो पुरानो भिडियो ग्यादर गर्यो एन्ड से लाइक यिनीहरूले यस्तोको पैसा खाएको छ उस्तोको पैसा खाएको छ अनि उसको पुरानो क्लिप्सहरू निकालेर इभन देयर लाइक ओ दिज आर लाइक द होल लाइक मी टु ग्याङ भन्यो अथवा के भन्यो अथवा जस्ट लाइक क्वेसनिङ देयर इन्टायर वर्क लाइक जस्ट टेकिङ थिङ्स आउट अफ कन्टेक्स्ट एन्ड तिमीले भने जस्तै यो एकदमै फलानु एउटा कमेन्टमा मात्रै होइन कि इट्स जस्ट लाइक रेलेन्टलेस हुन्छ नि यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो समाज भाँड्यो भन्ने अनि देन कम आफ्टर यु सबै त्यो डिजिटल फुटप्रिन्टले गर्दा अनि त्योसँग किन भनेको भने हामीले अहिले जुन जुन यो म्यानोस्फियरको कुरा गर्दाखेरि एकदम पपुलर पडकास्ट ब्रोजहरू भन्यो नि अनि त्यो म्यानोस्फियर डकुमेन्ट्रीमा पनि त्यो के देखिन्छ भने यसमा चाहिँ यो टेक प्लेटफर्म्सको रोल क्या बिकज दिस कन्टेन्ट इज सो पपुलर होइन the tech platforms will not do anything to really moderate or regulate it. Asti bhakkare YouTube ko CEO ko interview थियो New York Times ma, and they keep saying like everybody's free to do हामी त केही पनि हामी एडिटोरियल ओभरसाइट हुँदैन भन्ने अनि सर्टन like if there's some change in the political environment then they might block someone like they did like Trumpले हारेपछि केही समयको लागि because their following is so wide and they've not really changed their content really होइन अहिले चाहिँ almost like अब यो त normalize भइसक्यो कि तिमीले भने जस्तै and suddenly they are again given these huge microphones होइन by उनीहरूको defunct suspended accountsहरूलाई चाहिँ फेरि allowing them back on this platform because they know it means more eyeballs, more attention, more money, more ads. But also ideologically, whether they do it explicitly or implicitly, like it's also like an ideological alignment, no? Like if you allow it, you are sort of ideologically aligning yourself to anything that brings in engagement, money. I think यो प्लेटफर्म्सहरुको मोनेटाइजेसन त लास्टमा त्यो हुन्छ नि त उनीहरुले त त्यो पैसा मात्रै गनिरहेको हुन्छ एंगेजमेन्ट मात्रै हेरिरहेको हुन्छ आइबल सो यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको टेक also has enabled all of this भन्नु चाहिँ भन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ yeah. And like so I didn't know this about this Brikuti मैले literally as a bianane when I was reading sort of all of the articles that you shared with me and also there's actually a talk happening that my university is organized about the same topic. So I had no idea about your look maxing. Did you know about look maxing? I read about it this morning and I was like, where have I been living? Like, I had no idea. मेरो बाबु छ के एकजना हैन my nephew एक दुई वर्ष भइसक्यो every time I like talk to him video call गर्दाखेरि जहिले उले यस्तो गर्छ गर्ने अब it's like wow त्यस्तै हो तर खासमा त्यसको अन्डरलाइन कुरा त इज लाइक यु नीड टु लुक अ सर्टन वे बोय स्पेशली अनि हामी त्यही कुरा गर्छौँ क्या when you are raising kids especially boys in this environment like जस्तो अब he talks about we need to eat अब 13 वर्षको बच्चाले किन प्रोटिन गर्दैछ यार आफ्नो खानामा प्रोटिन खानुपर्छ मुमा कुनिके अनि मेरो मम्मी बाबाहरु त कति इम्प्रेस्ड के कस्तो हेल्थ कन्सियस छ उ त अहिले कति धेरै पढ्छ पनि अनि के रे एकदम डिसिप्लिन भएको छ उ तर त्यसको why is he doing all this भन्दा त यो सबै त त्यो ट्रिकल डाउन इफेक्टै हो नि त म्यानोस हैन and that affects like how you interact with your peers, how you might treat the women around the girls in your school differently. How is that shaping your idea of what it means to be a man in the world? अनि म त जहिले त्यससँग त्यही कुरा गर्छु के बाबुसँग के म यसरी जिस्किन्छ मलाई थाहा छ सबै म्युइङ and when I say I know this he's like shocked. He feels like I know about their world just like almost ke but I know. As long as Taylor Lawrence reports on the internet I'll know about everything. About so I feel really bad for like these young men because basically it's like a new version of like the beauty industry like coming after because obviously they have like the soft maxing timle bhaneko tyo mewing wala bhayo but then the extreme end ma there are like these young people who are like
yeah, literally like smashing their face in, but like, creating like micro or mini fractures in their jawbone, like to get a certain look. Because they don't have money, like what's her name? What's the name of the Kardashians ko ama? What's her name? Kim? No. Chris Jenner. Chris. Yeah, because they don't have money like the Kardashians. No, Chris Jenner got like a facelift, like yeah, khatra facelift. अब उनीहरू त बिचरा what do they have? They have a hammer, so they're like just like smashing their face. I mean, Oh, it's like, what is this world becoming? मलाई त Honestly. मलाई त आजकल maybe because I'm surrounded by like boys of that age, like my nephews or my young cousins. मलाई कस्तो त्यो म्यानोस्फेयरको डकुमेन्ट्री हेर्दा पनि यो लाइक डर त लाग्छ, but then I'm like thinking about my own like young Mm, boys in my family. mm, कसरी कुरा गर्छन्, प्लस अ लट अफ जो भन न नेपाली बाबाआमाहरू त यसले इन्टरनेटमा सबै थाहा छ उसलाई। जस्तो अर्को मेरो कजन अनदर mm, यङ mm. क्लास 7 पढ्ने, उसले उसको बालाई सडनली यु यु अल्सो डिस्कस आइडियाज अबाउट लाइक मनीसँग जोडिएको हुन्छ नि। सडनली Mm, पहिला अब mm. ठुलो मान्छेले गर्ने कुरा जस्तो पैसाको कुरा, प्रफिटको कुरा, Yeah. बिजनेस हसल, दे नो लाइक मेरो 14 वर्षको फुच्चेलाई किन वाइ डज हि नो अबाउट what does bullish mean, what does bearish mean in the share market, like why you know you so Wow. so अनि But I bet त्यतिखेर his parents are really impressed, no, that he knows all of this. Yeah. everyone I know. Yeah. It all starts with something as simple as like, yeah, I know you कुनै fact, general knowledge जस्तो Uh, कुरा गर्ने, and it somehow I don't know it takes you there. अनि मैले त्यो आर्टिकल सेयर गरेको थिएँ नि, त्यो के भन्छ त्यो एफटीमा आएको थियो नि अबाउट लाइक द मार्केट फेलियर बिनिथ। mm, mm, त्यसमा एउटा भन्छ क्या, यो टेक्ससँग जोडिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा क्रिएट गर्यो अकाउन्ट के केटा र केटीको होइन, mm, जस्ट लाइक तिम्रो प्रोफाइलमा चाहिँ युआर अ यङ मेल वाट एभर एजको, अनि विदाउट फलोइङ एनिथिङ त्यो एल्गोरिदमले नै तिमीलाई दे जस्ट लाइक स्टार्ट्स फिडिङ यु यो म्यानोस्फियर इकोसिस्टमको कन्टेन्ट क्या, oh, actually get initiated into it depending on your profile mm, also. Ani, yeah. yeah, and suddenly people are taking pictures with Andrew Tate like they did when he came to Hong Kong like last month, and I'm like, Hong Kong is dead expensive and only welcome to cancelled men. I'm like, yeah, and Louis C.K. पनि आएको थियो हरामी, sold out show रे फेरि। Wow. Yeah. Yeah. कस्तो पहिला हामीले लाइक फेमिनिस्ट पडकास्ट भएर पनि होला, तर एटलिस्ट फेमिनिस्ट सोर्ट अफ सर्कल्सहरूमा कुरा गर्दाखेरि, स्पेसली ड्युरिङ मी टु अल्सो, लाइक द सोर्ट अफ लाइक डिस्कोर्स द्याट वाज ह्यापनिङ एट द्याट टाइम वाज इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्सलाई लाइक हामीले एकदमै भ्याल्यु गर्नुपर्छ, लाइक सबैजनाको लोकेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूको सोसियल लोकेसन, इकोनोमिक कास्ट, सबै त्यो इन्टरसेक्सनल factors how we view the world is different, and what happens to us in that world is also different, no? So it was very much like, okay, believe women, individual Mm, experiences, mm, etc. Now I find like that same language is being used by your as a counter argument, okay? So yeah. for instance, you ask people, oh, do you think racism exists today in Spain? Mm, Well, the sort of response you will get from like a slightly sort of right wing, conservative, young people will be like, no, I don't think racism exists. Like, I don't know anyone who has experienced racism. So that means racism does not exist. mm, Gender discrimination, does it exist? No. Like, I don't know anyone who has been discriminated based on gender. So it mm. does not exist. So it's like, do you know what I mean? Like, and Yeah, that's yeah, like, yeah. yeah, like it's just like flipping the narrative only to Mm. weaponize So, the box voters. या सो त्यो के भन्छ तिम्रो कन्टेक्समा भक्स भोटर्स, तर Uh, देन यु आर जस्ट लाइक स्टक इन दिस लाइक silos अनि त्यही नै essentially the way yeah, they are to make an argument yeah, is the same way. Your article चाहिँ is called what incels learn from feminism and we'll be uh, sharing it. तर we see yeah, this happening all the time होइन, yeah, यो yeah, every yeah. time नेपालमा कुनै रेप अथवा सेक्सुअल असल्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ Mm, of course when it involves familiar popular names, uh, uh, it's always like, oh, यो केटीले उसलाई चाहिँ यसो गर्नको लागि मात्रै गरेको हो, आफ्नो whatever to 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 get back at him or like to get something from him भन्ने हुन्छ। mm, अनि then mm, suddenly when there are like 5 instances of men
complaining about some kind of victimization because of women in their life. They're like, oh my god, Mhm. पुरुषहरू जतिको पीडित कोही छैन यो समाजमा, हामीले यो कुरा चाहिँ किन गर्दैनौँ साथीहरू भन्ने खालके Mhm, mhm. त्यहीँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ। तर Yeah. यो पनि हामीले Yeah. सोचेको थिएनौँ हामीले सुरु गर्दाखेरि 10 वर्ष अगाडि कि सडनली डिस्कोर्स चाहिँ यसरी चाहिँ सिफ्ट हुन्छ कि नाउ देयर इज नो डिस्कोर्स ओन्ली एट दिस पोइन्ट वी आर जस्ट टकिङ Yeah. विथ आवर सेल्फ, नो डिस्कोर्स ओन्ली, वी आर जस्ट टकिङ टु इच अदर। अर्को कुरा त भनिराख, म तेरो कुरा सुन्दिनँ, तिमी मेरो कुरा नसुन। सो अब यसको चाहिँ 20 वर्षपछि चाहिँ यो चाहिँ कहाँ जान्छ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। Um, if we are not talking, and if technology makes it possible to just stay in our own little bubbles. yeah. mm, So uh, I don't think it's that bad because I see plenty of like young people out and about who are having like these fantastic conversations. I know. So I mean there are like I honestly don't think like that's the majority of mm, mm, young people. I mm, think it's like a very but the fact that there's so many young people who could be then exposed or who will definitely be exposed to these discourses भन्ने कि narratives भन्ने कि which is so pervasive across all platforms, you know, they will have to, I mean they will be exposed to it, and now it's up to them whether they will embrace that and they will, you know, sign up for these like I don't know, share market Ponzi schemes, or whether, you know, they have that sort of mm, certitude within themselves to kind of critically engage with it. I don't mm. know. यो कुरामा चाहिँ जस्तो मैले यसकै बारेमा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर अहिले चाहिँ इन्क्रिजिङली अब यो स्पेसली अब बच्चाहरू भन्ने बित्तिकै अर्कै तरिकाले हेर्दो रहेछ नि त, पोलिसी मेकर्सदेखि लिएर मिडियाले पनि अब म्यानोस्फियरको असर यताउति गर्दा। सो एउटा आर्टिकल, एउटा भिडियो थियो बिबिसीमा जस्ट दिस विक अबाउट मलाला, द नोबल पिस प्राइज विनिङ winner, the Nobel Peace Yeah. Prize, and how her brother Kushal चाहिँ Mm. was like, the article is called Malala's brother Kushal on fleeing the Taliban and facing the manosphere. Mhm. Essentially, Yeah. it talks about, so there's a lot of stories like this, like manosphere मा त्यो red pill भएको, तर then they find their Mm. way eventually outside. So त्यो चाहिँ मलाई ओके त्यस्तो पनि फिल्म जस्तो पनि हुने रहेछ। त्यहाँ गएर Mm. a certain part of your life you get sucked into these really toxic ideas and eventually you Mm. find a way out जस्तो पनि हुने कि, or maybe over time त्यो अलिकति toned down huncha ki, or maybe social media is making it seem like extreme, maybe it's not really real Mm. life, or maybe like we see these days woke fishing huncha ki, because they know like women prefer men अलिकति woke अनि Yeah. अलिकति feminist identify गर्ने जस्तो अनि, so there was this video also where like men are like, if they're dating, if they're trying to woo a woman who's like right leaning, then they'll just change their personality, or left Yeah. leaning change their personality. So I think maybe एजसँग पनि कति कुराहरू त चेन्ज हुन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ होइन। Yeah. But then, you don't know, तिमीलाई त्यो show थाहा छ, you know this show called Mamla Legal, eh? It's like about these lawyers. My first season हेरेको थिएँ कि त्यो showको, I don't know, I was pregnant or something, I don't know. And I thought it was very quite funny, you know, and so second season भर्खर आएर रहेछ. So I was like, okay, I'll watch it because I need something like which is short and मैले हिन्दी shows नहेरेको कति भयो भनेर. Like दुईटा एपिसोड हेरेँ फनी नै थियो, अनि थर्ड एपिसोडमा पुगेपछि I don't know whether it was the second or the third episode सकेपछि त म oh my god यो शोले like मलाई टोपी लगाइदिएको जस्तो नै फिल भयो, because the third episode is literally like propaganda about त्यो men's rights activistsहरूले नै Oh, बनाएको टाइपको के. okay, okay. So it was all about like how women um you know, they've like created these sort of scenes where they depict women as manipulating the law to like falsely accuse men, and so like it's like very weird, and I was like so shocked by it, and then I was like, oh my god, मैले किन यो फर्स्ट सिजन हेरेँ यो शोको, कस्तो के हो यो. So I was like genuinely like taken aback by that. अनि कतिजना राइटर्सहरूले त जान जान पनि गर्छ यस्तो कुराहरू, लाइक अलिकति प्रोभोक गर्ने राख्नुपर्छ कि भन्ने पनि हुन्छ कि, त्यसले गर्दा Oh, that's how they yeah. draw you in, and then suddenly it's धुरन्धर। Yeah. Oh, it's like the skincare routines जस्तै, like you need to prep your skin for, you know, the retinalसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ you have to take all these steps.
मैले चाहिँ यस्तो या सो आई डिडन्ट नो बट देन आई रियलाइज त्यो रवि किशन त पोलिटिसियन रहेछ नि त है त्यो त्यही हो नि त, पुरा एक नम्बरको हो अँ त नि, या गेरुवा हो नि त, गेरुवा मिस्टर गेरुवा म्यान। त्यही त म त हेर मलाई मलाई केही थाहा छैन भ्रिकुटी म त एकदम अब इग्नोरेन्ट भइसकेँ यो दुनियाँमा के भइरहेछ मलाई केही थाहा छैन अब म पनि छिट्टै त्यही ठाउँमा म पुग्न लागेँ जस्तो लाग्छ, किनभने मलाई यति ज्यादा फोमो जुन भइरहेछ लाइफमा साथीहरू, 10 वर्षमा बहुत ज्यादा कुराहरू भएको छ। अनि दिस एपिसोड अब तपाईँ यदि यहाँसम्म पुग्नु भएको छ भने युल नो, अदरवाइज हाल्फ अफ यू विल नट नो बिकज आई नो you've already left and gone भिडियो पडकास्ट इन द ब्याकग्राउन्ड। तर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अब ब्रोई वर्ल्डमा, एकदम अनप्रेसिडेन्टेड ब्रोई वर्ल्डमा अब म एकदम महान आमा हुने तयारी गर्दैछु। सो मलाई बहुत टेन्सन भइरहेछ अब। Yay! Brikuti is preparing this broy world for no, Brikuti is preparing herself. अब भन्नै पर्ला, टेन्सनै भइसक्यो। अहिलेको जमाना साथीहरू म्यानोस्फियरले यस्तो गरिसके कि यस्तो गरिसके कि केटाहरूलाई अब के भन्नु आजकल त है। ओ डु यु नो आर यु व्हाट आई वान्ट टु यु नो बोय गर्ल, अनि बोय भने सबैले मुख ठस्स पार्छ। यतिहरूलाई गुड लक, ओमिनस गुड लकहरू आउन थाल्छ त्यसपछि। अनि अल माई फ्रेन्ड्स विथ लाइक डटर्स दे आर लाइक, तेरो तैँले तेरो छोरालाई राम्ररी हुर्काइनस् भने नि, यु बेटर मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फर आवर डटर्स, ओके टाइपकोहरू मलाई आइरहेको हुन्छ। Oh wow, that's like a lot of pressure. But congrats, Brikuti Rai. Yes, very much looking forward to what you and Boju Bajai fan bring to this world. So या you're due in like a couple of months. You're not very long to go, या no? या अनि त्यसले गर्दा मलाई यति फोमो भइरहेछ। यति चाहिँ म तिमीलाई अस्ति पनि भन्दै थिएँ, म केही केही पेरेन्टिङहरूको केही इन्फर्मेसन मेरो दिमागमा टिक्दै टिक्दैन अबाउट नथिङ। सो आइम रिडिङ अबाउट चाइना राइट नाउ, अन चाइना, हेनरी किसिन्जरको अन चाइना पढ्दैछु म साथीहरू। Oh, okay. अनि अनि so I'm not able to take this whole thing seriously yet. So people are like, oh, you're excited. I'm like, no. So म के गर्छु भने यस्तो अस्ति हामी एउटा पार्टीमा एउटा बर्थडेमा गएको थियौँ। अब अफकोर्स सडनली यु गेट इन्भाइटेड टु अल बच्चाहरूको फर्स्ट बर्थडे पार्टी थियो एउटा एकदम Yeah. क्युट इतिसाको बर्थडे ट्विन होला त्यो बेबी। सो वेन्ट टु दिस पार्टी एन्ड my husband is like, oh nice, okay, we'll meet new parents and all, and then he talks to all those like parents, अब मम्सहरूसँग पनि कुरा गर्छ, किनभने ऊ त्यस्तो टाइपको केटा हो, नेपाली boy who can make small talk with women Yeah. also। Yeah. अनि Yeah. then suddenly it's like we come back home and it's like what is this, like why is the world full of miserable moms, like where are all the happy moms। So एकदम रियालिटी चेक भइरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ एकदम फोमो बिकज मेरो सबै साथीहरू त्यस्तै भन्छ, भ्रिकुटी यो ब्रेन मम इज रियल, केही दिमाग चल्दैन, केही हुँदैन। अनि म यस्तो भएको छु यति छ, म यति सबै सोसल मेरो क्यालेन्डर यति फुल छ। अस्ति इस्टरको लङ ब्रेकमा we were Mane having तिमीलाई, yeah. we were Mane, having up mane. to like 3 different meetups in a day, like breakfast In your plan. third trimester. That is Yeah, very impressive. Yeah. breakfast. Then त्यसपछि we have to go meet. We have to do hiking, barbecue on when it's like raining, beach. त्यसपछि बेलुका डिनर ओके, घर आउने सुत्ने, भोलि बिहान फेरि अर्को ग्रुपलाई भेट्ने, ब्रेकफास्ट लन्च डिनर। हामीले 3 दिनमा 30 जनालाई भेट्यौँ होला मान्छेहरूलाई, Wow. 30 जना। सो मेरो एकदम फुल अन छ। सो मलाई त्यो चाहिँ फोमो भइरहेछ अलिकति, ला अब Oh. म यसो जेनरली एक्टिभ मान्छे, अघि पनि आई टुक अ न्याप, आम लाइक हु हेभ आई बिकम, Why am I napping? why am I You've napping? changed. सो त्यस्तो भइरहेछ। अनि Yeah. तर तिमीले भने जस्तै, तिम्रो साथी योजनाले भने जस्तै, आई विल नट बी द फर्स्ट पर्सन टु गिभ बर्थ इन दिस वर्ल्ड एन्ड फिल द वे आई डु। सो आई थिङ्क इल बी फाइन होला। Yeah. She अनि also said, बच्चाहरू आफै हुर्किन्छ हुर्किहाल्छ नि तँ किन यति टेन्सन लिएको मलाई यति छ, जन्मिन पाएको छैन, म आजकल बच्चाहरू हेर्छु। पहिला म सो क्युट भन्थेँ, आजकल हाउ हाउ मेनी मन्थ्स दिस बेबी, कहिले ओन्ली हि इज ओन्ली 8 months, व्हाट डु यु मिन, कहिले एसएलसी दिन्छ? म त त्यस्तो कति वर्ष एसएलसी एसएलसी कहिले माइलस्टोन दिने, कहिले हुर्किने, कहिले ठुलो हुने, कहिले एसएलसी दिने, कहिले घर छोडेर जाने, एन्ड देन आई गेट माई ओन लाइफ ब्याक। व्हाट इज द्याट? म त टेन्सन आजकल बच्चाहरूदेखि कि एक त हेर्न थाल्ने यो के अरे के भन्छ, यो कुन चाहिँ कम्पनीको हो उनीहरूको यो बगीहरू बगीहरू। अफकोर्स अथोरिटीज आइङ ड्रागन फ्लाई विच वी क्यानट अफोर्ड, बुगबु बुगबु
We cannot afford dragonfly. I said, Satish, we can't. We're going back to Nepal. We don't need it also. Anyway, so yeah, I don't know Yeah. what will happen. के हुन्छ साथीहरू थाहा छैन. So यो एपिसोड आएपछि मेबी अझ एउटा एपिसोड आउँछ होला. त्यसपछि हामी केही समय सिजन ब्रेक लिन्छौँ होइन. अनि Maternity leave. Second maternity leave on both of us, eh? Yeah. yeah, maternity leave. So my sasu was like, what if you get bored? So Itisha, is there a possibility that I might get bored and get to work earlier? I think more than like boredom, at some point you might just feel like I need to be somewhere else. Okay, got it. Yeah. The first 6 months is like quite intense, I'm not gonna lie. Ani this 6 months kateपछि चाहिँ like you feel a little bit like a little bit more confident in the sense like okay let's 6 महिना survive गर्यो babyले like it's looking good, okay, like future is looking good type को Okay. feeling आउँछ अलिकति confidence आउँछ होइन, the baby's not gonna die. Yeah, you feel like at least I felt like okay the baby might not die like tonight, like you know, Okay. because I was like एकदम intense anxiety थियो मेरो first 6 months मा चाहिँ. Mm. But then after that, say you feel a little bit free, okay? Like olikoti, you feel like okay, I feel like I'm in control of things. And Mm. so when you get that feeling, then you want something else than making note of like how many times did the baby poo today, how many times did the baby pee today. Like then you want to kind of get away from that. So yeah, so you might feel Mm. like, oh, I want to go back to work 6 months And pachi. yeah, and suddenly all the जस्तो हाम्रो लिसनर्स अब हाम्रो पनि एउटै उमेर भएको छ, धेरै साथीहरू हामी सँगसँगै उमेरको सब अब हाम्रो धेरै लिसनर्सहरू पनि अहिले न्यू मदर्सहरू भइरहेछन्, न्यू फादर्स Yeah. भइरहेछन् होइन. अनि Mm. आई फिल लाइक इट्स नाइस टु लाइक ह्याभ द्याट रिलेसनसिप विथ आवर लिसनर्स एन्ड नाउ वी Mm. टकिङ अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स एन्ड सडनली अब नाउ म यो अवस्थामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अल द एपिसोड वी डिड अबाउट मदरहुड एन्ड लाइक प्रियाको एपिसोड लाइक ओ माई Yeah, yeah, गड, yeah. ओ माई गड भनेर म मान्छेहरूलाई Yeah. टेल देम मलाई प्लिज नभन्नु रियालिटी के हो भनेर आई स्टिल Yeah. वान्ट But I इट्स feel like Priyako episode record गर्दाखेरि चाहिँ at that time I was kind of like okay I might try, like we might start trying. So then it felt like एकदम like I was very shocked and very upset by like Priyako जुन प्रियाले जसरी भनेको थियो उसको she had a very tough time, no? या 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 Yeah, after the postpartum उसमा चाहिँ तर तर um म त आई अलरेडी लाइक टेकन लाइक एकदम म त लिप मेरो त दिमागमा क्या आइएम नट थिङ्किङ अबाउट yeah. लाइक फर्स्ट फ्यु वाट एभर, म चाहिँ लाइक म अब महान आमालाई कसरी हाउ डु आई मेक द मोस्ट आउट अफ दिस महान Mm, आमा मेरो फेज अफ माई uh. लाइफ. I'm already thinking, how do I brainwash the kids? So now when I watch Kabhi Khushi Kabhi Gum, I'm like suddenly sympathetic towards Amitabh Bachchan. You know, who, by the way, K3G, it's like it's become like 25 years भइसक्यो त्यो K3G आएको. Yeah. Suddenly, Worst Karan Johar movie ever. I'm suddenly thinking like, how do I brainwash my child? Okay, how do Yeah. I brainwash my child into like certain kind of worldview? कसरी मलाई कसरी पूजा गर्ने, कसरी म चाहिँ महान, कसरी चाहिँ उसलाई anytime my mother is my best friend, my mother is the greatest भन्ने टाइपको कसरी बनाउने. अनि जया Uh. बच्चन जस्तै मेरो म यस्तो मेरो खुट्टाले नै म थाहा पाउने पच्चापले गर्दा मेरो बच्चा र मेरो त्यस्तो टेलिप्याथी So synced. Oh. synced, then I'll just know and I'll just like decide what is good for you and you will come to me for all the मेरो साथीहरू जब मैले भने होइन, I was not like I was not thinking about like छोरा छोरी whatever. अनि Mm-mm. तर as all my friends know, I'm not very like I don't get along with boys that much. So now I was like I have to get along with one more boy, another boy. I'm like That's, outnumbered. I think that's the funniest thing because if people listen to our old episodes, Yeah. every time you've talked about your के अरे middle school, secondary school, primary school को experiences हरू, it's so funny ब्रेको तिमीले के भनेको छौ थाहा छ? It's like तिमीले I hate boys भनेको छौ हेर I still यस्तो stick to खुल्लम that. खुल्ला. I know my husband is like, this is going to be our son. You have to, you have to like treat him. You have to love this boy, And I was Oh. like, Of I course was you will just love this boy, but let's hide those episodes, baby. I'm joking. See, I was just telling my husband, I was like, मलाई खासै केटाहरूसँग म I don't get along. मलाई यस्तो ह्याङ आउट गर्न मन लाग्दैन. तिमीसँग त अब कोही बेला गरि नै हाल्छु होइन. कोही बेला. I was like, what if later on I don't want to do family activity with like two boys? Like, I don't want to do. And he's like, don't worry, म लान्छु हाम्रो बच्चालाई म एन्टरटेन गराउँछु यसो यसो टाइपको कुरा भइरहेको थियो. But
Yeah, we'll see. I don't know what happens. तर Very much. एकदम त्यो त एकदम लाइक म पनि एकदम सोध्छु क्या भ्रिकुटी तिमीले सोचिरहेको छौ नि जसले मेरो छोरालाई मैले कसरी प्रोटेक्ट गर्ने कसरी ब्रेन वास गर्ने म त्यसरी सोच्छु ला मेरो छोरीलाई मैले कसरी बिकज इट्स द सेम नि अब केटीहरूलाई चाहिँ बिचरा यहाँ फुच्ची फुच्ची केटीहरूलाई दे आर गेटिङ सेम्ड फर ह्याभिङ लाइक बडी हेयर लाइक लाइक it's like ridiculous, so we have to like protect both boys and girls from this like I think evil world. Yeah. I think my friends are quite like with daughters. They're like quite like अब they've already been through that body shaming आफ्नो Oh, केयर भइसक्यो नि त सो मेरो एउटा साथीले यस्तो मेरो छोरी सिस टु हेरी यसलाई त एउटा गर्नै पर्छ यो लेजर ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छु यसलाई त यसको त जुङ्गा आइसक्यो भने लाइक सी जस्ट लाइक इट्स बिचरा, yeah. फाइन यो माइ दिदी पनि त्यही भन्छ यार अब त्यो गर्नै पर्छ वाट टु डु यु कान्ट अब होइन अनि आई डोन्ट नो बिचरा. आई डोन्ट नो सो त्यस्तै Yeah. छ अब चाहिँ हाम्रो यो यहाँ दुनियाँ त्यस्तो 10 वर्ष अगाडि दुनियाँ धेरै राम्रो थियो साथीहरू. When we started बोजू बजै. तर भ्रिकुटी त्यो ब्रेन फग मम फग चाहिँ हेर त्यो त तिमीलाई मलाई अहिलेसम्म छ मेरो छोरी 2 वर्ष भइसक्यो. मलाई I सबसे can't डरलाग्दो remember anything. त्यो डिटेल्सहरू हुन्छ नि कस्तो नाम किताबको नामहरू मान्छेको नामहरू आई युज टु प्राइड माइ सेल्फ फर नोइङ द नेम्स अफ अल अफ माई स्टुडेन्ट्स हेर यो सेमेस्टरमा देयर आर सो मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक म उनीहरूको नामै आउँदैन लाइक विच आई फाइन्ड भेरी लाइक वरिङ लाइक ला के हो यो. मलाई मलाई जस्ट दुईटा कुराको डर छ एउटा मेरो मम्मीले भन्नुभएको आई थट माई मम वाज भेरी एक्टिभ हामी स्कुल पढ्दा पनि सी ह्याड अ करियर एभ्रिथिङ तर उहाँले सी किप सेङ तिमीहरू एसएलसी दिएर घर छोडेपछि मात्रै बल्ल ह्याड दिस न्यू लिज अफ लाइफ एन्ड देन आई कुड पर्स्यु माई अँ, राइटिङ दिस द्याट भन्ने yeah, सो क्लियरली दे वन्ट बी अ लट अफ टाइम फर माइ सेल्फ अर्को yeah. चाहिँ अर्को चाहिँ मेरो छोरी when she does like SLC or when she goes to university म त I'll have to join I'll have to be in like some old people's home by then. अर्को चाहिँ के भन्ने अर्को लेट प्रेग्नेन्ट जेरियाट्रिक बुढी प्रेग्नेन्सी गयो geriatric please तिमी पनि geriatric pregnancy anyone who gets pregnant after 27 it's like a geriatric pregnancy okay मेरो चाहिँ 40s मा pregnancy हो. सो अर्को चाहिँ रुबिना दिदीले भन्नुभएको द स्लिप साइकल अल्टर्ड सो मच र इट वाज ओन्ली Yeah. आफ्टर लाइक हर डटर टर्न 16 लाइक सी वाज एबल टु लाइक त्यो एकदम फुल्ली त्यो त्यो फुल्ली के भन्ने रेस्टफुल स्लिप चाहिँ उहाँले 16 वर्ष लाग्यो अरे अनि त्योभन्दा ठुलो Oh, डर चाहिँ भ्रिकुटी पहिला मेरो पनि कपाल तिम्रो जस्तै स्ट्रेट थियो मेरो कपाल त्यसपछि वेभी भयो सी इट्स लाइक दिस नाउ रे लाइक ओ माई गॉड म पागलै हुन्छु yeah. हेर सो द्याट्स लाइक सो स्याड त्यो कुरामा चाहिँ मारेर मैले हेर लटरी जितेकै हो बिकज टच वुड हाम्रो छोरी यस्तो राम्रो सुत्छ रातभरि सुत्छ वी गेट 8 hours of sleep every night. Touch wow wood. I don't so want lucky. anyone to jinx this. Yeah. ओके बट या विल सी वाट ह्यापन साथीहरू म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै गर्छु मैले भनिसकेँ कि मेरो हस्बेन्डलाई आई विल बी मम इन्फ्लुएन्सर नाउ इज लाइक प्लिज डोन्ट Yeah. म Well, I मम इन्फ्लुएन्सर do. हुने भनेको बच्चा अनुहार नदेखाइकन बच्चाको अनुहार नदेखाइकन आई क्यान जस्ट डान्स एन्ड अल होइन त्यस्तो गर्दा भयो त्यसै होइन मम इन्फ्लुएन्सर हुने Oh, of course. yeah so this podcast and all our social media might suddenly just change into parenting content now that Yeah. yes now that I'm on my way to becoming a mahan ama अनि सबै यही थियो सबैभन्दा ठुलो खुलासा आजको एपिसोडको यदि Wow. तपाईँ लास्टसम्म सुन्नुभयो भने So in a couple of months you will join us tired moms. But I know it's a wonderful experience. It's a beautiful experience. You're going to love it. It's going to change your life. यस्तो म्यानोस्फियर वाला एपिसोडसँग भ्रिकुटीको यस्तो गुड न्युज हामीले जोडिदियौँ द्याट्स हाउ आवर ब्रेन्स हेभ लाइक बिन अफेक्टेड बाई यो अल दिस नेगेटिभिटी yeah बट you एनिवेज can't escape anyway ठिकै छ साथीहरू अब But I आजको have to एपिसोड say, I'm loving your third trimester look, Prikuti. You look gorgeous. The hair is like shining and your skin is glowing. And तर यहाँको yes, मेरो you look. अफिसको बहिनी वाज लाइक तपाईँको त ग्लो गयो त दिदी फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा Oh मात्रै my थियो gosh, I त know. she's like at least बिग्रेको त छैन नि तपाईँको स्किन what the hell like is that a compliment like what is it but I'm just so grateful that I'm here अहिले सरी यो चाहिँ मैले just like something I never सोचेकै थिइनँ होइन जस्तो म नेपालमा बस्दाखेरि अब काठमाडौँमै धेरै बस्यो तर Mm, त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब तिमी प्रेग्नेन्ट भएपछि त्यो जस्तो नेपालमा त अब काठमाडौँमा भनौँ न mm, इट्स नट द मोस्ट safest city in the world for mm, people who might not be like
अलिकति फिजिकली केही तपाईँमा उ त्यो छ जस्तो वेन युर प्रेग्नेन्ट इट्स बिट डिफिकल्ट फर यु टु मुभ अराउन्ड होइन यु माइट बी Mm, स्लो अनि yeah. सो द ओन्ली प्लेस वेयर आई स लट अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन वर अल्सो मेबी बिकज म न्युज रुम म काम जर्नलिस्ट भएर होला अब कोही पनि हुँदैन त्यो महिलाहरू त्यो प्रेग्नेन्ट Uh-huh. हुने उमेरसम्म त करियरै सकिने होइन Uh-uh. वाट एभर सो हाम्रो अफिस चाहिँ ठ्याक्क प्रस्तुति गृह नजिकै छ सो आई युज टु सी अ लट अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन Yeah. अराउन्ड अनि आई डिन्ट रियली थिङ्क मच अबाउट सिइङ अर Mm, नोटिसिङ the visibility of pregnant women in public mm, mm, because I think अब बसहरूमा कति गाह्रो हुन्छ सो how mm, do you like move around the city mm, यताउति mm, अनि यहाँ चाहिँ सडनली धेरै देख्छु नि त mm, women just I mm, go to work and like it's completely fine and mm, I don't have to think about a lot of things होइन mm, mm, mm. priority पाइन्छ अलिकति भुँडी अलिकति अझै you have to stick out to get it तर Yeah. it's very different रहेछ यहाँ आउँदाखेरि यहाँ बस्दाखेरि अब म अहिले हङकङमा हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा यो भएको भए चाहिँ maybe I would be like more worried anxious about Mm, things that are not in my control like the yeah. down to the safety to the public like health access देखि लिएर अथवा Mm, इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेफ्टीको कुराहरू सो त्यो चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ I've started to like really think about it when you are slow and you are heavy like तिमी यति heavily pregnant when you're mm, moving about in the city how yeah. how accommodative is the city's infrastructure for people with special needs or त्यस्तो त्यो कुरा पनि मेरो Mm. दिमागमा एकदम क्रस हुन्छ यहाँ आएपछि but yeah, I'm just glad I'm here yeah यति भन्दै म मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु अरू Yes. So Amro, I hope you enjoyed Amro spring episode and also Amro special news share goreko episode. So hopefully like yeah, before Brigudi goes like into labor, maybe I'll try to maybe we'll try to record one last episode before you go on maternity leave. Yeah, we'll see. We have some unedited episodes still, so we might have a few more Yeah. episodes for summer. हेरौँ के हुन्छ. But thank you for sticking around for 10 years, during which time I managed to completely delete our Spotify, sort of get it back. Lost all our listeners and all the 5-star ratings. So please Spotify मा गएर 5-star rating फेरि पनि दिनु होला. हाम्रो लिसनरले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, नाउ माई डटर अरू लिसन टु यो Oh एपिसोड wow. That's so nice. Yeah. अनि हाम्रो लेटेस्ट एपिसोड हेर्नु सुन्नु होला गफ गफ विथ बर्तिका विच वाज अमेजिङ सो सी स्पिल्स अ लट अफ Oh. अबाउट ब्रान्ड कन्थको all that extracurricular activity life that you guys enjoy and she really wants to come back to our show again right to Goff Gaff Oh so nice. that will be live in New York guys because I that is my dream to do a Yeah. live show with Bartika anyway so त्यति नै हो अरू त त्यस्तै हो अब टाइम टाइममा आइराख्छौँ होला हामी सबस्ट्याकमा पनि Updates, yeah. लाई नबिर्सिनु होला होइन अरू त्यस्तै हो थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ फलो अस अन सोसियल मिडिया एट बोजु बजाई एभ्रिवेयर ओ एन्ड अल्सो सरी लास्ट कुरा 10 वर्षमा चाहिँ मैले के सोचेको थिइनँ भने कि आल गो ब्याक टु ट्विटर गाइज आइ एम ब्याक अन ट्विटर Oh, you're साथीहरू back on Twitter. Okay. बडो मजा आउँदैछ ट्विटरमा साथीहरू नयाँ नेपालको बारेमा बडो डिस्कसनहरू हुन्छ रमाइलो रमाइलो सो म ट्विटरमा छु वापस इट्स फन या Okay. Please send me screenshots. yes I will anyway thank you so much ल अब फेरि यस्तै अब 10 Thank you. 30 एनिभर्सरी एपिसोड पनि रेकर्ड गर्न पाऊँ विथ गुड पोजिटिभ अपडेट्स इन लाइफ एन्ड सम Yeah. मोनिटाइजेसन that we might do in a few years maybe Yeah. more content but yeah okay यति भन्दै म मेरो दुई शब्द फेरि पनि टुङ्ग्याउन चाहन्छु okay bye Bye, everyone. Thanks for listening.